That's why it works. Apakah itu Bitcoin? Pertamanya, decentralized cryptocurrency. Decentralized cryptocurrency, saya akan terangkan sebentar lagi. Peer-to-peer. That means saya boleh transfer kepada Ahmad, Ahmad boleh transfer kepada Asing, Asing boleh transfer kepada Mutu. Tak perlu third party. Encrypted, menggunakan encryption. Macam saya cakap tadi, this is very important, malah critical. The only, let me correct myself. The main reason kenapa Bitcoin on all the other cryptocurrency works is because the encryption. Without this, it will not work. Encrypted. Dia menggunakan teknologi blockchain. Dicipta oleh proses mining. Bitcoin, as most of you are aware, tidak di-issue, tidak dicipta oleh mana-mana kerajaan. Dia dicipta oleh proses mining. Saya akan terangkan sebentar lagi proses mining. Dan di luar sistem kewangan dunia. It's outside the current financial system of the world. Because tidak diterbitkan oleh mana-mana kerajaan, tidak diterbitkan oleh mana-mana bank. That's why they hate it so much. Hate it so much. Okay, just a quick one. Sebelah kiri ini adalah server base. Sebelah kanan adalah P2P, ialah peer-to-peer network. Server base ni like most of our computer system lah. Di syarikat kita, di government apa semua, dia ada server. Malah Facebook, Google semua pun ada server. Sini as you can see tak ada server. But all the computers are connected to one another. Both ada advantages, both ada disadvantage. The current financial system dia pakai server base. Bitcoin, cryptocurrency menggunakan peer-to-peer network. That's why Bitcoin, as long as the internet exists, Bitcoin can never fail, can never shut down. Because kalau 1, 2 tutup, hancur. 10 Bitcoin malah all the computers di Malaysia tutup kedai pun, there are millions of other computers yang beroperasi. Okay, blockchain. Okay, what is a blockchain? You pun dengar. Bila cakap Bitcoin saja, akan orang, the other term yang akan muncul ialah blockchain. So ini keterangan dia. Blockchain sebenarnya is a ledger. But unlike most other ledgers, it is, macam saya tulis itu, ledger yang telus dan terbuka. Okay. Semua transaksi Bitcoin direcord di blockchain ini. Record ni once is recorded, tak boleh diedit, tak boleh ditukar, tak boleh dimanipulate. Record ini boleh dilihat oleh semua orang, dan record itu kekal selama-lamanya, forever and ever, until kiamat sajalah. Then I put that amat susah dihack lah. Actually I want to put impossible to hack. Okay. Let me share with you new share. Just a quick one. Mana how to look good on? I'm not sure whether. Okay. Bukan kat sini. Salah apa ni? Crypto. Okay, sini. Okay, this is laman web. Block Explorer. Although sekarang the laman web is called Explorer for what? We are watching live transaction. Live transaction di sini. On the here, this side. Untuk mereka yang not familiar. These are live transaction. For example, okay, let me hide thumbnail video. Okay, let's click one kat sini. Transaksi ini. Ni sedang berlaku sekarang ni. January 16, 10:57. Ini berapa ni? Berapa Bitcoin ni? Basically input output dia, you can see live as it's happening. It's happening. And this is just one transaction. One transaction. Okay. Okay. Excuse me.
You have to excuse me because from time to time I have to clear my throat. Okay, this is a graphical. Grafik dia untuk menerangkan sikit tentang blockchain. Quick one. Ini contoh dia saja. Ini blok 100, blok 101, blok 102, 103 ya. Ini as you can see they are connected to one another. That's why the term blockchain bersambung together. Okay. Sebagai contoh blok 100. Ini ada dalam this grafik saya share tunjuk 3 transaction sahajalah. Of course in real life maybe 300, maybe 3000 blockchain 3000 transaction. Tapi for dalam contoh ni saya tunjukkan 3 transaction sahaja. Transaction ni berlaku setiap 10 minit ya, every 10 minutes. This is what the miners do. So they collect all the current transaction, katalah ada sebagai contoh ada 10 transaction. So dia pilih 3 dalam contoh ni lah, contoh 3. They check all the transaction tu betul and they approve it. Once they approve it, check by the other computers, nodes, saya akan terangkan sebentar lagi. Then they add to the blockchain. So now this is added. As you can see, ada hash dia. This is the previous block punya hash. Hash block 100 ialah this proof of work ni lah, the hash code. Then ni 10 minit kemudian, immediately once this is done, now they start working on block 11 ya. 11. 10 minit kemudian blok 11 pun disahkan. But as you can see, part of the answer block 11, the hash daripada blok 100 ada di sini. Ini hash untuk blok 11 ya. Tetapi part of the solution will include the hash from the previous block. So ini blok 11. So dia cari lagi lah from the 10 transaction apa semua dia pilih 3. Sebagai contoh lah, of course again in real life mungkin ada 300 atau 3000 transaksi ya. So they check the winning miner will add this block kepada blockchain tu. So jadi blok 11. And then they start working untuk blok 102. So the point is, as you can see, they are interconnected one another. And part of the solution ialah the hash from the previous block is in the current block. So sesiapa yang nak hack tu, kata dia nak hack blok 102 ni, they must not only hack this one, because part of that now they have to go back in time, hack this one juga. In order to hack 101, they have to go back in time, hack blok 100 juga. And they must do this dalam masa 10 minit. That's why it cannot be done. It cannot be done. And all the blockchain computers is more powerful than the 500 supercomputers di dunia sekarang. Now it's even harder lah. That's what. So that's basically the blockchain. Just to show you, we can go back in time. Remember saya cakap tadi, semua transaksi dia di-recorded. This is the very first blockchain transaction, Bitcoin transaction, block 0. Diberi istilah Genesis block. Dia berlaku pada 4 Januari 2009, pukul 2.15 pagi oleh Satoshi Nakamoto. Pakcik saya lah. Satoshi dia tak boleh tidur malam tu, dia cakap apa aku nak buat, I think I'll issue the first ever blockchain. So this is the very first transaction, Januari 4, 2009, masa ni saya form 3, pukul 2019, known as Genesis block. And a few days later, pada ini blok 170 di sini, blok 170. Apa yang ini berlaku pada Januari 12 tahun 2009. Apa yang menarik tentang blok 170, this is the very first transaction blockchain yang was given to another person. Before that, Satoshi himself lah, dia did the mining because he invented it. So he gave 10 Bitcoin, as you can see, 10 Bitcoin kepada Hal Finney. Hal Finney, salah seorang nama dalam sejarah Bitcoin jugalah, sudah meninggal lah, tapi Hal. So again, transaction Bitcoin semuanya, you can see it live, is recorded, semua boleh tengok. Once it's recorded, tak boleh edit, tak boleh tukar, tak boleh modify.
dan kekal forever and ever. That's why saya berkata, bukan saya lah ni, no crook will use Bitcoin. Or maybe betulkan sikit. Only a stupid fool, a stupid crook will use Bitcoin nak buat kerja jahat dia. Mana crook yang nak buat transaksi dia semua ada, orang boleh tengok. Lepas tu is recorded forever and ever. Saja nak cari penyakit lah kalau the crook tu. In other words, only a foolish crook will use Bitcoin to launder their money lah. So all the pengkritik tu, they don't know what they're talking about lah. Kebaikan Bitcoin, again, we can go very fast. Cepat dan pantas, 10 minutes. Cost yang rendah, fee very low. Selamat, very safe. Bitcoin itself is safe. Yang you kena hacking tu, I will talk again later, ialah the exchange or the wallet. Telus, open. Semua orang boleh tengok. Private. This is a wonderful thing, private. Private, I mean, kita boleh tengok. It's open, telus. Tapi apa yang kita tak tahu ialah siapa hantar dekat siapa. Of course, you want it to be that way, private transaction. Azizi nak hantar kepada Ahmad. Azizi dengan Ahmad tak mahu orang lain tahu. It's our private transaction. Why the world wants to know? They can see the transaction. Tapi I don't want people to know that saya hantar duit ke Ahmad. Ahmad pun tak nak orang tahu kata Azizi telah hantar duit kepada dia. So it's private. Actually private, the word is pseudo-anonymous. It's not fully anonymous. Hak milik muta, you own it outright, this Bitcoin. You own it outright. Some pelaburan, contohnya, hartanah. You don't own it outright. Nama you ada dalam geran tu. Tapi kalau you tak bayar cukai taksiran, cukai tanah tu, you can see lah who actually owns the land. The government owns the land. As of course user friendly lah, user friendly. Untuk mereka yang dah menggunakan, they will know it's very user friendly lah. Okay. Kekurangan. Tidak ada pelaburan yang sempurna dalam dunia. Tak ada pelaburan. There's no such thing as a perfect investment. Semua pelaburan akan ada kelebihan dia dan akan ada kekurangan dia. Same thing. Bitcoin pun ada kekurangan dia. As much as I like Bitcoin, tapi dia ada kekurangan jugalah. The main kekurangannya ketidaktentuan nilai. You can go up. Bitcoin nilai dia boleh naik turun 10% dalam masa sehari. Masa sehari. It will give some people heart attack lah. Okay. And ini sebenarnya bukan kekurangan, tapi dia transaksi dia muktamad. Ahmad hantar duit kepada send Bitcoin to asing. The moment Ahmad click on send, that's it. Final. Tak boleh tarik balik, tak boleh change, tak boleh modify, tak boleh cancel, tak boleh. There's no such thing. The transaction are final. Tiada lagi jalan kembali. Of course, masalah scalability untuk Bitcoin lah. Many of the other cryptocurrency, they have solved this problem. But Bitcoin ada scalability problem, although not solved by the wrapped Bitcoin. Okay. Fee dia mungkin naik lah, which has happened from time to time lah. Kegunaan elektrik yang tinggi because of the mining computers tu. But the main problem is millions of people, jutaan orang masih they don't get it. They don't understand why are people so into Bitcoin. Azizi dulu dia duk anti scam, sekarang dia pun duk buat scam Bitcoin. Ada lah pengkritik cakap. They don't get it. I consider myself sebagai seorang aktivis Bitcoin. Saya bukan ada kepentingan dalam Bitcoin. Saya bukan cipta Bitcoin. Saya bukan shareholder Bitcoin. Malah ada istilah shareholder Bitcoin pun tak wujud. Tapi why I am so into it? Because I've studied it. It's such a wonderful invention. Wonderful invention. You will also fall in love with it. Once you really study it, it's such a wonderful invention. But most people dia malas nak belajar, so yang dia tahu komplain. Okay, again a quick one. Participants dalam Bitcoin, peserta dalam dunia Bitcoin. Merchant ialah saudagar lah yang menjual beli barangan. Miner
Miners are pelombong dia lah. I will talk about them shortly. The core developers of Bitcoin. Initially, the group developed by Satoshi Nakamoto lah. Saya difahamkan di Malaysia ni there are 6 core developers, part of the team. Investor, contoh dia saya sendiri. Saya beli Bitcoin, saya simpan. Masuk investor begitu. Malah I still have basically all my Bitcoin saya beli pada tahun 2016, 2017 tu. Masih ada sampai sekarang investor. There are consumers. Dia jual beli Bitcoin. Dulu at one time saya pun consumer because salah seorang anak saya belajar di Paris. So initially hantar duit cash, kemudiannya we converted pakai Bitcoin sebab more user friendly, faster lah. So itu consumer. Then of course trader. Investor dia beli simpan. Trader ni dia basically jual beli. Ada jugalah. Then of course service provider. Service provider ni exchange dia sebagai contoh Luno. Then marketplace macam Remitano. The other exchange adalah Binance. Malah Binance adalah the world's most popular exchange. Then of course wallet providers. So these are peserta Bitcoin. Okay, mining. Mining ni yang paling yang buat orang yang tak faham Bitcoin dia pening kepala, menantang what is this mining ni. Dia to them, siapa-siapa pun boleh terbitkan Bitcoin. Pakai komputer boleh cap duit. That's the big statement lah. Sebenarnya statement dia tu tak silap. Betul. Anyone can become a miner. You just buy the computer, the mining computer, and you can become a miner. Statement tu betul. Tetapi let's go through it. Okay. Komputer dan software dipanggil nodes yang berada dalam network Bitcoin. Apa yang these miners do? Actually bukan miners, is the software yang buat ni. The software, the nodes ni, dia akan periksa the transaksi Bitcoin. Dia akan luluskan yang betul lah. Dan kemudiannya dia akan record dalam blockchain yang saya cakap tadi. Cara bagaimana Bitcoin dicipta. So all the previous Bitcoin yang wujud sekarang ini hasil daripada mining yang terdahulu. Saya ulang, semua Bitcoin yang wujud hari ini, wujud dalam dunia hari ini adalah hasil daripada proses mining yang terdahulu daripada bulan Januari 2009 itulah. Pada mulanya pakai komputer biasa saja sebab dia pakai CPU. Satoshi pakai komputer biasa saja. I don't know laptop dia kah. Kemudiannya mereka within 1 year because dia nak become more efficient, dia started using graphic card. So dia pakai GPU. Then I think 2 tahun kemudian they develop specific chips. ASIC, application specific integrated chips or something like that, ASIC. So sekarang ni semua komputer nodes ni menggunakan ASIC lah. You nak pakai CPU, GPU boleh, tetapi peluang untuk you berjaya mining tu very slim lah. So basically sekarang ni komputer mining tu semuanya ASIC komputer. It is bukan komputer macam laptop kita, bukan macam PC kita. It is a specifically designed komputer khusus untuk mining